to it. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass für einige Menschen das wirklich kompliziert ist gerade. And when I think about the fact that for some people things are really complicated right now, it always helps me to think that even if I don't know it consciously, I said yes to it. Und dann weiß man zumindest, es hat einen Sinn. And then at least you know it has a reason. Das bedeutet, dass auch die Engel bei einem sind. And it also means that the angels are with you, so you're not alone. Und ganz am Anfang, da habe ich ja gesagt, dass wir And at the very miteinander beginning, verbunden sind. I said that we're all connected with Also each auch auf der other. physischen Ebene. Also on the physical Da sind level, wir we're nicht not alone. Manchmal können wir das einfach nicht so wahrnehmen, dass das Sometimes we just so can't ist. Das hat aber perceive nicht that damit this zu is tun, so, dass es nicht da ist. but that doesn't mean Wir that sind it's manchmal not. einfach ein bisschen blockiert. Sometimes we're just a bit blocked. Und das hat halt damit zu tun, dass wir hier im 3D sind. And that has to do with the fact that we're in 3D, and that as soon as we incarnate, we all become a bit strange. Weil zum einen, da gehen wir durch ein Vergessen durch. Und zum anderen On the one hand, inkarnieren we wir in einem go through a Körper, process of forgetting, wo and on the other hand, mehrere we incarnate into a body Programme und in Glaubenssätze which there are von several früheren programs Generationen and drin sind. beliefs from previous generations. Und da können wir nur irgendwie seltsam werden. And then it's not surprising that we get a bit strange. Und einfach durch Glaubenssätze, durch Blockaden, durch Vorstellungen, die wir haben, But because we then have our beliefs and blockages and ideas that are actually not so right, and because we identify more with those than with what we really are, which we've mostly forgotten, then we don't feel certain things. We don't feel that we're connected to everything and that we're actually love. Unsere Seele ist ja Liebe. Our soul is love. Und wenn wir das so nicht mehr bewusst wahrnehmen können, hat das And nur if damit we're zu tun, no longer able dass to wir consciously perceive einfach it in this way, Blockaden haben. this Und die simply einen has to sind do with the bewusst fact und die anderen that we have sind blockages, unbewusst. Und die and einen, some die of them are kommen von uns conscious, und die anderen, die and some of kommen them are von unconscious, and some of them come from jemand, us, and some of them Vorfahren. come from someone else, from our ancestors, Und einige auch aus früheren Leben. and some of them come from previous Aber lives. es sind nur Blockaden, die uns von dem trennen, But they're was only wir wirklich blockages that separate us sind. from what we really are, Also so, dass wir es nicht mehr wahrnehmen. so that we can no longer perceive it. Und wenn wir aufwachen und wieder mehr zu dem werden, was When wir we eigentlich wake up sind, and become dann more hat of das who nicht we damit zu really tun, are, dass wir uns irgendwo hin entwickeln, that doesn't have to do with us sondern developing einfach, to dass wir get uns somewhere. erinnern. It's simply that we Aber remember, wir werden ja nicht zu etwas, was wir because vorher nicht we gewesen don't sind, become something we weren't sondern before. wir haben dann einfach wieder bewussten Zugang zu dem, was wir schon We immer simply waren. have conscious access to what we always were once more. Und diese Liebe, die wir sind,
Und das Wissen, dass wir mit allem verbunden sind. So this love that we are and the knowledge that we are Das connected ist to also nur everything, begraben unter gewissen Glaubenssätzen und that's just Vorstellungen. buried under certain beliefs and ideas. Es gibt ja Glaubenssätze, die sind so auf allen Ebenen bei uns drin. There are dass wir some gar nicht beliefs mehr that are merken, so dass das welche ingrained sind. in us on all levels that we no longer even notice that they're there. Und es gibt auch Glaubenssätze, die sind gut. And there are also beliefs that are Also wir good. müssen ja nicht alle ändern. So we don't have to change them all. Es gibt solche, die sind toll. There are some that are fantastic. Also wir müssen nur die ändern, die uns blockieren. So we really only have to change the ones that block us. Und jeder Mensch hat ja unterschiedliche davon. Every person has Also different ones doch unterschiedliche davon and und auch also unterschiedlich viele different davon. numbers of them. Und das geht ja so schrittweise, dass sich die lösen. And it's a Weil wenn das step-by-step alles process to sich dissolve sofort them, lösen würde, because dann wäre ja auch if unser everything Körper were to überfordert. be dissolved immediately, then our body wouldn't be able Weil to unser cope, physischer Körper, der muss ja because unser our Bewusstsein physical auch halten body können. has to still be able to hold our Also consciousness. er muss sich dann anpassen. So it has to adapt. Und wenn das zu schnell geht, dann geht das nicht mehr. And if that happens too quickly, that's not possible. Und darum wachen wir ja auch schrittweise auf. And that's why we wake up gradually.